different. You will have lab number 3 related with distributions relationships. Let's write. Okay. I will share my screen now. Okay. And let's check. Here is article. Probability distribution relationships. I will upload article into the DL. And let's take a look into the picture. You can see in the center standard normal distribution and related distribution, which we can call subset. Gamma distribution, beta distribution, hypergeometric, binomial, Poisson, native binomial, Pascal distribution, Higgs square, student distribution, F distribution. Here you can see Bernoulli trial and related distribution. In the center, you can see binomial distribution. Also, you can see Poisson distribution, a long distribution, geometric, hypergeometric, and Bernoulli's trial distribution. So it's a good article to use it like encyclopedia about different kinds of distribution. Here you can see discrete distribution, continuous distribution, You see, as you can see, there are a lot different distribution exist. If you take a look into this table, you can see list of continuous distribution, name, domain, parameters, and probability density function, PDF, probability density function. And I will show you also discrete distribution. You can see here, discrete distribution, same domain, parameter, and first is Bernoulli, and go on Poisson, and so on. I will upload this article to the DL, and you will have ability to take a look at it, to different distributions. So let's proceed with our previous lecture. Just a moment, I will find my file.
I have some problems with my phone. It can't open my presentation. Just a second, please. Так, давайте відкрию екран і зможу продовжити. Previous time we talked about continuous random variables. We talked about probability density function. We talked about examples related with magnetic disks, about continuous random variables. I think that we touched cumulative distribution function. As you remember, it's just integration of probability density function. Yes, I remember we tried this example. We have a few words about mean and variance for continuous distribution. We talked about variance and mean for discrete distribution, for measurements in statistic, as descriptive statistic functions, but now we'll talk about some important continuous distribution. And first is normal distribution. Yes, I remember we talked about normal distribution too. And I remember the previous time we talked about 3 sigma rule and standard normal random variable. Standard normal random variable. Yes, and let's talk about next variants of important continuous distribution. And first of it, it's log normal distribution. What is the difference between this distribution? We have added logarithm inside this formula, and this formula a little bit different comparing to formula of normal distribution. You can see x
actual exponential of W. And you can see mean value and variance value. You can calculate it in different formulas. And here you can see example of log normal distribution graph. Example of log normal distribution graph with different values of parameters, with different values of parameter. Next example of distribution is a gamma distribution. It's called gamma distribution because we are using gamma function. It's called gamma. This letter in Greek alphabet called gamma. And here you can see integration from 0 to infinity. And we can see formula of this gamma function. And now you can see formula, you can see equation for PDF probability density function of gamma distribution. You can see gamma at the bottom. At the bottom of function. And this variable called gamma random variable with parameters lambda and r. Lambda and r. And r. As you can see, graph of gamma distribution is a little bit more interesting than graph of normal and log normal distribution. Also, you can see Weibull distribution. Weibull distribution with Weibull random variable. With cumulative distribution function, but we are interested not in cumulative function, but in probability density function. Probability density function. And it's called Weibull random variable with scale parameter sigma and shape parameter beta. You can see here sigma and beta in Weibull distribution. Normal probability plots. Normal probability. We need normal probability plots if we need to identify distribution using graphical methods. So we need to determine whether sample data conform to a gibbetized distribution, for example, normal distribution, or no, and we can make this decision based on a subjective visual examination. And here is some examples of this approach when we are using probability plots to identify is it applied to normal probability or log normal probability or maybe Weibull probability plot. Next, we'll talk about discrete random variables. The difference is that discrete random variables only measurements at discrete points. So I have make so probability mass function
It's interesting moment. В західній літературі це поняття називається probability mass function. Тобто функція маси ймовірностей. Така назва взята за аналогією з функцією маси в інженерії на балці, яка визначає розподіл ваги на балку. Ну, відповідно, тут за аналогією взяли probability mass function. В нас воно називається табличне задання функції ймовірності, тому що, по суті, в нас є вимірювання лише в певних точках. Тобто, наша функція не неперервна, вона дискретна. І може бути задана таблицею. So let's talk about probability mass function. Probability mass function. It can be visualized this way when we can identify probability values only in some points of the space because we have discrete distribution. This name related with engineering, with loading at discrete points on a long thin beam. And probability mass function, you can see it in the equation. It can be noted like this. So cumulative distribution function can be calculated just like sum for values of probability mass function. And cumulative distribution function looks like this. It's also not continuous function. It started at 0 and continues after 1. But our point of interest are between 0 and 1. At this graph at x you can see values, at y you can see cumulative probability of appearing of some values. Mean and variance. You can see these formulas. You can remember these formulas from statistical descriptive function. And you can see that mean or expected value can be calculated as sum of values multiplied by probability. Here you can see formula for variance and standard deviation. And it's math expectation of difference between random variable and expected value, and it can be calculated this way, Yes. And here you can see a small example related with the mean and variance. So we have two new product designs to be compared on the basis of revenue potential. Marketing feels that the revenue from design A can be predicted quite accurately to be 3 million. The revenue potential of design B is more difficult to assess. Marketing concludes that there is a probability of 0.3 that revenue from design B will be
7 million, but there is a 0.7 probability that revenue from will be only 2 millions. Which design would you choose? And solution. So if we denote as x the revenue from the signal A, because there is no uncertainty in the revenue from A, we can model the distribution of random variable x with probability 1, and mass expectation for A is 3 million. But if we talk about design B, we can see, and let's denote it as y variable. Mass expectation of y variable is 7 multiplied by 0.3 and 2 multiplied by 0.7, and it's equal to 3.5. Because mass expectation of y exceed mass expectation of x, we might choose design B. However, the variability of the result from design B is larger, and variation is about $5.25 million. So we can see that standard deviation will be about 219,000 of dollars. So we can select design B, but we should understand that in the worst case, we will receive much less than in case of design B. As you remember from previous lecture, a trial with only 2 possible outcomes is used so frequently as a building block of random experiment, and this trial called a Bernoulli trial. It's usually assumed that the trials constitute the random experiments are independent. So we have independent random experiments, and the outcome from these trials has no effect on outcomes obtained from any other trials. So we can assume that random experiments, like a flip in a coin, and x random variables of heads, or for example bits transmitted throughout the digital transmission channels, and this distribution should meet following criteria. Are trials constitute the random experience independent? Is probability of success of each trial is constant? So does the experiment consist of Bernoulli trials? And if answer is yes, we can use binomial distribution. When trials are independent, each trial results in only 2 possible outcomes, and probability of a success on each trial denoted as P remains constant. Here you can see graph of binomial distribution with n equal to 20 and p equal to 0.5. If we change p, we will change, and n, we will change graph of the distribution. Here is a small example of
binomial distribution usage. We have number of transmitted bits received in transmitter with equal with count of bits 4 and probability of error bits 0.1, so mass expectation of the probability of error of bits is about 0.4, and the variance of this defective bits is about 0.36. Poisson process. In a Poisson process, events occur at random in some interval. And during this interval, events occurs at random and do not depend on each other. So, Перепрошую, у нас презентація зависла на probability mass function, і вже давно ми нічого не бачимо. Ясно, ясно. Добре, це десяток слайдів пройшов повз вас. Probability mass function і все, так? Давайте я зупиню і по новій. На жаль. Так, ну воно мені написало, що деякі можливості будуть обмежені у зв'язку з вашою мережею. Давайте пробуємо ще раз. Так, ось тут ви бачили останній раз, так, probability mass function. Так. Добре. Cumulative distribution function бачили? Тільки чули. Чули. Добре, дивіться, будь ласка, на графік кумулятивної функції розподілу. Бачите, він складається з окремих частинок. І по осі Y він вимірюється від 0 до 1, ймовірність від 0 до 1. А, наприклад, по осі X він від -3, від мінус нескінченності до 0, 0, і від 4 до нескінченності 1. Це кумулятивна функція. Вона може бути різна для різних розподілів, для різних випадків, а це зразок такої функції. Формули середнього і дисперсії, mean and variance, mass expectation, математичне очікування і дисперсія. Так. Біноміальний розподіл. Ось графік, це те, що ви не бачили, біноміального розподілу. В залежності від того, які будуть n і p, змінюються графіки функції також. І ось Пуассоновий процес. От, до речі, в мене є гарний приклад на наступну лекцію, якраз для використання із Пуассоновим процесом. Якщо знайду дані, то зможу показати. Цікава штука. Так, ідея в чому? Події виникають випадковим чином впродовж певного інтервалу. Так, і ось ми підійшли до Пуассонового розподілу. Тобто ідея така, що ймовірність появи більше, ніж однієї події одночасно в цьому підінтервалі дорівнює 0. Ймовірність появи однієї події в інтервалі пропорційно довжини цього інтервалу. І поява події в кожному інтервалі не залежить від інших підінтервалів. Відповідно, ми маємо функцію probability mass function для Пуассоновського розподілу і середнє значення mass expectation, математичне очікування, яке дорівнює лямбда, і дисперсія, яка дорівнює лямбда.
яка дорівнює лямбда. Відповідно, зразки розподілів Пуассона, в залежності від різних значень лямбда, ми бачимо. Від різних значень лямбда. І, відповідно, далі ми зможемо розв'язувати задачі, використовуючи ці особливості функції Пуассона. І тут нічого складного, треба підставити фактично в формулу значення і в результаті отримати математичне очікування або ймовірність, або дисперсію. Так. Далі, якщо ми говоримо про розподіли, наступний розподіл – це експоненційний розподіл. Експоненційний розподіл. Виглядає цей розподіл ось таким чином, в залежності від показника лямбда. А ось probability density function та функції для розрахунку математичного очікування і дисперсії. Експоненційний розподіл використовується, наприклад, для того, щоб визначити час роботи пристрою до збою. Ідея яка? З часом, з зростанням іксу, ймовірність того, що буде збій, підвищується. Розумієте? Ну, і відповідно, ми маємо таку probability density function. Нормальний розподіл може апроксимуватися до біноміального або розподілу Пуассона за певних умов. Це якраз та історія, коли ми апроксимуємо, навіть не апроксимуємо, а пробуємо змоделювати дискретний розподіл з допомогою відомого нам неперервного нормального закону розподілу. Далі в нас буде лекція присвячена центральній теоремі теорії ймовірності. Ми будемо розглядати якраз ці моменти. Так. І здається, joint distribution – це вже складніше. Це вже на цьому ми зупинимось. Дивіться, в мене знов планується вимкнення світла. У нас вимикають світло вже по годинах, о 12 годині. Тому я так старався викладати матеріал швидше, ніж завжди, з меншим числом пояснень. І, відповідно, трошки поспішав у викладенні. Тепер я дам декілька таких загальних фраз, загальних моментів для розуміння. Як ви пам'ятаєте, за ймовірністю, за випадковістю ми прикриваємо наше незнання предметної області. Тобто, якщо ми в чомусь не впевнені з різних причин, ми не можемо з суб'єктивних або об'єктивних причин
визначити причинно-наслідкові зв'язки та силу цих зв'язків між якимись явищами, ми в такому разі говоримо, що вони випадкові. Ну, наприклад, гральний кубик, якщо він чесний, то ми не можемо побудувати модель, яка в залежності від сили китку визначала б і углової швидкості кубіка визначала б, на яку випаде вона цифра. Теоретично така модель можлива, якщо все це повимірювати, а практично ніхто це не зробить. Відповідно, ми цю нашу неможливість ховаємо за ймовірностями. Ну, або коли Російська Федерація бомбить наші міста, ну, з нашої точки зору, місце падіння тієї чи іншої ракети або безпілотника камікадзе є випадковістю, тому що ми не знаємо, куди він попаде. Але з точки зору людини, яка запускає ті ракети, або вона розуміє чітко, куди буде відбуватися прильот. Для неї це детермінована функція. Так от, повертаючись до нашого питання, якраз характеристики цієї випадковості і визначаються розподілами. Іншими словами, випадковість, яку ми отримаємо у випадку грального кубіку, відрізняється від випадковості, яку ми отримуємо, коли купуємо мішок яблук, де всі яблука приблизно різні, всі яблука різні за розміром, але насправді приблизно однаково. І яблуко розміром 1 мм так само важко зустріти, як і яблуко діаметром пів метра. Розумієте? В той час, коли рекордні значення на кубіку, що 1, що 6, можуть випасти з однаковою ймовірністю. Ось це якраз і визначає ту природу ймовірності, якраз і визначає те, як ми можемо далі працювати з тою ймовірністю, і що ми собі можемо дозволити робити, а що ми собі не можемо дозволити робити. І тут є одна пастка, куди ми попадаємо в силу нашої природи. Ми вважаємо, що більшість випадкових величин розподілені нормально. Більше того, теорія нам говорить про це. Але насправді в житті досить часто зустрічаються величини, які не розподілені нормально. Принципово не розподілені нормально. І, як правило, це величини, які пов'язані з діяльністю людини. І тому завжди, коли ви використовуєте ті переваги, що надає нам нормальний закон розподілу, де мода, медіана і середнє значення в нас дуже близькі, і ми на основі цього робимо якісь висновки або припущення, ми завжди повинні пам'ятати, що належність до нормального закону розподілу завжди треба довести. Я якраз на наступну лекцію планую вам показати декілька таких обманних моментів, які можна отримати, якщо ви будете користуватися статистикою без розуміння того. Так, до того, як в мене вимкнеться світло, залишилось буквально 5 хвилин. Я зараз ще у вас тут можу... У нас 12 годин вже повідомили графіки. Вимикатимуть електрику. Так що можете задавати запитання, якщо в когось є. Я поки що ще онлайн. І ще додам. Третя лабораторна робота буде пов'язана з роботою з різними розподілами. Перша група, вже не знаю, чи інші групи стикнулись, перша група вже стикнулась. В принципі, вона є однією з найважчих лабораторних робіт в цьому курсі, там, де вам треба фактично вручну сформувати нормальний закон розподілу з
рівномірного. На наступній лекції ми будемо говорити про закон великих чисел, про центральну теорему статистики, про те, чому ми можемо, чи про те, як ми можемо отримати нормальний закон розподілу з будь-якого іншого закону, майже з будь-якого іншого закону розподілу, і чому так відбувається. А також я на прикладах покажу пастки при прийнятті рішень, на які можна натрапити, якщо вважати, що закон розподілу завжди нормальний. Ось так. Сподіваюсь, що на наступний раз, та не сподіваюсь, майже так і буде. Буде краще в мене з електрозабезпеченням. Точніше, навіть не електрозабезпеченням, а інтернетом, тому що після того, як пропадає електрика, через якийсь час пропадає інтернет. Якщо на електрику я собі вже взяв генератор, то на Starlink я поки що ще не розжився. Буду шукати якісь інші способи. Так, можливо, на час лекції просто переїду кудись ближче до міста. Так. Так, ну що, на цьому, скоріш за все, будемо вже завершувати.